Hello students. So today we are discussing, we are starting the new topic, so that is moving charges and magnetism. So as per your syllabus, this is the fourth topic, moving charges and magnetism. Okay, so first two topics were related to electrostatics, and the third topic, so it was about current electricity, that is the study of the charges when they are at motion, when they are in motion. And see here the fourth and fifth topics, so they are related to magnetism. And if you go for the sixth one, so that is the combine of these all five topics, so that is electromagnetism, right? So like this, the chapters are interrelated to one another. So if you studied the first topic, so you can get an idea about the second one. If you know first and second, you can get about the third one. So if you know the third topic very well, 1, 2, 3 very well, so you can easily understand this fourth topic and fifth topic. So first topic ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಫೋರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗೂ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿರ್ಬೇಕಾ, ಅವು ಭಾಳ ಈಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸಿ actually I explained you fourth and fifth topics are magnetism, but see the name of the topic is not a magnetism, the name is moving charges and magnetism. So why they have given the headline as a moving charges even though are studying the magnetism? Okay, so the general question, what's the origin of magnetism? What is the origin of magnetism? Magnetism ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ರಂದರೆ ಕಾಂತತ್ವ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, ಕಾಂತದ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಕಾಂತತ್ವ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಗೆ ಏನು ರೀಸನ್ನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. So that's why the name is moving charges and magnetism. So magnetism is due to, or the origin of magnetism is a moving charge or moving charges. So moving charges can constitute the magnetism. So those moving charges are the reason for magnetic property. Okay, so actually this was invented or discovered before 200 years. So in the, I think it is in 1820, in the year of 1820. Okay, before that actually ನಮ್ದು ಯಾವಾಗ ಇದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದನೂ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೇರ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬಿಫೋರ್ 2000 years ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ electricity or charges are different part of the study and magnetism is a different subject. But before 2 years, in the year 1820, so the scientist, a scientist named Christian Oster, so his name is Christian Oster explained the magnetism and electricity, so they are interrelated. So actually he was giving one lecture in this year at the in the summer time of 1820. So he was giving a lecture on physics and accidentally he observed the deflection in a magnetic compass box. Magnetic compass box ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕವರ್ ಇರ್ತದ, ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ನೀಡಲ್ ಇರ್ತದ, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಪಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದರ ಆಜುಬಾಜು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. So whenever a freely suspended magnet
always orients in north-south direction. So like that compass box was showing north-south of the earth. Because of the earth magnetism, it was showing that direction. Okay, but suddenly he observed the deflection in that needle. So ಈ ಥರ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತದು. ಅವಾಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ನೀಡಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತಾ ಒಂದು ವೈರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತ. ಆ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಾತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತಿತ್ತ, ಈ ನಿಡಲ್ ಹಿಂಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಹಿಂಗೆ ನಿಡಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡನ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ನು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಈ ಥರದ ನೀಡಲ್ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ನೀಡಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಸೌತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್. Is it? Okay, so when he allowed the current in the conductor in north-south direction, he observed the deflection towards the west. ಇದೇನು ನಿಡಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ನಿಡಲ್ ಹಿಂಗಿದ್ದಿದ್ದು ನಿಡಲ್ ಈ ಥರ ಹೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, and he increased the quantity of magnitude of current. As he increased the quantity of current, I mean the magnitude of current, he observed the more deflection. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೆಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಲೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಸೌಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೊಳ್ಳಿಲ್ರಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ, ಈ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತ. ಅಗೇನ್ ಹಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಹಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. Okay, so as he changed the direction, so first it was like this when there is no current. The magnitude was like this when there is no current. So when he allowed the current in upward direction or north, south to north, he observed the deflection in one direction. So when he off the current, again it comes to original position. So when he allowed the current in opposite direction, he got the deflection in opposite direction. Once here, once here. So like this. So later, by all these experimental things, he concluded that moving charges are the origin of magnetism. Moving charges are origin of magnetism. Okay, this was his conclusion. And the quantity of charge moving per second, what do you call for that one? The amount of charges flowing per second, what do you call for that? That is electric current. If the magnitude of current or the quantity of current is more, the deflection will be more. Deflection more, it means magnetic field is more. Is it? ಯಾಕಿದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೋರ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಮೋರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮೋರ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬೈ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಓಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1820. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತದ, ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ರೀ ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ electromagnetism. So on the basis of this concept, many of the scientists worked on this concept and performed so many experiments, and finally they gave the enormous theories and very interesting result, so which are become the base of today's technology. Is it? So ivaga ನಮ್ದು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಲಾತೀರ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಸೊ ಇದು ಕಾಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾತೇವ. ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇವ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು? ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡದೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ Maxwell also performed so many experiments, and he gave an important theory which is called
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲಿತೀರಾ, ಥಿಯರಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ the theory and formula linked to electricity as well as magnetism, and he gave the new name, that is electromagnetism. Okay, and also ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಅವನೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. ಏನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ಸಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಾಗೂ ವರ್ಡ್ ಏನು ಬರ್ಲಾತಿದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಹೌದಾ? ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಇದೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ. ಓಕೆ, ಹರ್ಟ್ಜ್ is a scientist who discovered the radio wave. So which is the reason for the today's communication. ನಮ್ದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಾತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸನ್ನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವ. ಸಪೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹರ್ಟ್ಜ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹರ್ಟ್ಜ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಜೆ ಸಿ ಬೋಸ್, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಅವ್ನಿಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಜನ್ರೇಟೆಡ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೋ ರೂಲ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ ಅದ, ಹಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದೇನೋ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೋಗೋಣ್ರಿ ನಾವು. ಆವಾಗ ಸಪೋಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. Suppose the current is in the direction from south to north over a magnetic needle or a magnetic needle or magnetic compass. Then the magnetic needle deflects towards the west. So this is the rule. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಸೌತು, ಈ ಕಡೆ ಈಸ್ಟು, ಈ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಸೌತ್ದಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಾತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ? ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಯಾವ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಆವಾಗ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರೋ ನಿಡಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮೊದಲು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಡಲ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿತ್ತು? ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು? ಅರ್ಥದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ರೀ ಅದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತು. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಆ ವೈರ್ ಕೊಡತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತಾ, ಇದು ತನ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ದ ಈ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿತು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೌತಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಹೊಂಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ? ಇಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋದ? ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್. ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಓವರ್, ಓ ಅಂದ್ರೇನು? ಓ ಅಂದ್ರೇನಿಲ್ಲ, ಓವರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? Okay, so you have studied the electric field in your first topic. Okay, so how to define the magnetic field? It is also just like a electric field, but there was electric nature, here it is magnetic nature. So the space around a current carrying conductor, or the space around a magnet, where the magnetic nature exists, or magnetic nature experiences. ಇವಾಗ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಾತದ.
ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಓಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಕರೆಂಟ್ ಸುತ್ತಲೂ. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತದ? ಇಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ ಏನೋ? ನೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೇಂಜ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ ನಾವು? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಇದರ ಸುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಏರಿಯಾ, ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ವೇರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮೀನಿಂಗ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ ಒಂದೆರಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದ ರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದ, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 10 ಫುಟು 20 ಫುಟು ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಇನ್ನು? ನೋ. ಅವಾಗ ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗೂ ನನಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಎರಡು ನಡುವೆ ಏನೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವ, ಏನೂ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ನಾ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. Okay, so if you kept that magnet away from that original magnet, so you can't get any interaction here. So then I say, so within this region another magnet can experience an interaction from this magnet. Okay, so ಈ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಸಮ್ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಅಂತೇನ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಏನದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೇನ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗತ್ತದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀಜನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆ ರೀಜನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಿರ್ತದ, ಇಲ್ಲ ಅಂತನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೈ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ see for example somewhere there is a magnetic field. Actually there are some symbols to indicate the magnetic field and magnetic force. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳತ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಲೈಕ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ. ಅಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗನ್ ಅದ, ಅದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋತಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, but instead of that it start to move in this direction. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಲಾಕ್ ವೈ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಸೊ ಏನು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ PUC first I have studied the meaning of force, the external thing which stops the motion. So which stops the motion in a body, or which causes the motion in a body, or which changes the direction of motion. So that is the force. ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಯು ನೀಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಬಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ is changing. It means it is suffering from a force.
Okay, and that force is not by the gravitation, because the mass of the electron is very small. Okay, it cannot easily affected by the gravitation of earth like this, and it is not affected by the electric force because there is no electric field. Then why it is changing its direction? Means it is not a gravitation, it is not a electric force, so it is experiencing a new force. So what is that force? That force was developed by this field, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸಿಂಬಾಲ್ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿ ಬರಿತೇವ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇ ಬರಿತಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಿ ಬರೀತ, ಎಮ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸಲ್ಲೂ ಬಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಇಸ್ ದ indicator of magnetic field. Okay, so when it enters the magnetic field, it experiences the force. So due to that force, its direction is changed. So that's why so this magnetic field is giving some force to that moving charge. For that force we call the magnetic force. So here I write the subscript M, and F for force, M indicating it is a magnetic force. Is it clear? Then how to define a magnetic force? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳಾತಿತ್ತು? ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಾತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಾತಿತ್ತು ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅದು ಆ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, a moving charge experiences a force in the magnetic field. The force experienced by a moving charge in the magnetic field which causes change in its direction. So that is called the magnetic force. So one moving charge magnetic field ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬದಲಾಗ್ತದ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಏನೇನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲೇ, ವಿ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದಾ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಎಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್? ಯು ನೋ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, here I will write the substitute Fe. Electric force ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು Q into E. If you write in vector notation, you will write like this. If you write in vector notation, you will write like this. So in the same way, I want to write the expression for the magnetic force. Okay, right. So see here, I will explain it by taking the Cartesian coordinates in 3 dimensions. 3-dimensionally coordinates draw ಮಾಡ್ತೇನೆ. I call this is x axis, this is y axis, and this is z axis. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ x ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು y ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ z ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, but they must be mutually perpendicular. Okay, so next there is a charge, and that charge is moving in xy plane. A charge is moving in xy plane with an velocity v in a region where a strong magnetic field exists, and this is the direction of a magnetic field. So here magnetic field elladari, magnetic field is along y axis where the charge is moving between x and y. xy plane daga charge move aglakatada. Okay, so avaga force elli bartade andre force will be along z axis. And that magnetic force experienced by that moving charge, so it was directly proportional to the charge on that body. So if I allow a proton to move in a magnetic field, if I allow an alpha particle to move in a same magnetic field, which may experience the more force. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನನ್ನು ಕಳಿಸ್ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ದಿಂದ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಒಂದು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಳಿಸ್ದ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, alpha particle will experience the more force. Why? Because proton andre is a single particle. Alpha antandreno, it is a combination of 2 protons and 2 neutrons. This is our alpha. Okay, and here proton was having only 1 unit of charge here, and here there are 2 units of charges, there are 2 protons. Okay, so that's why this experience the more force as per this equation. Clear aglatada? Okay.
And next, that force, ಯಾವ force? Magnetic force. So that was directly related to velocity component, not a velocity, it directly proportional to the component of velocity. ಅಂದರೆ ಬಿದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾ ಆಗಲೇ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಫಾ ತಗೊಂಡ. ಸೊ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. This time I take a single particle, electron only, but I do the two experiments. Here trial ಮಾಡ್ದೇನ. Once I sent it by 100 meter per second. Next time I send the same thing in the same field by 200 meter per second. So which of these? Okay. So in which trial I can get the most force on the electron? So obviously in the second case we will get the more force. Why? Because in the second case the speed of that electron, velocity of electron is more. See here, even though we are using the same charge, we are allowing in a same field, but the speeds are velocities are different. So that's why they experience a different force. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ Fm is equal to actually V, and because of the direction, so we take its component, that is V sin theta. I'll explain it further. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫೀಲ್ಡ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫೀಲ್ಡ್. Though I call this is B1 magnetic field, this is B2 magnetic field. Okay, so I allow, and this is the stronger magnetic field. This is the stronger magnetic field. I allow the electron with the same speed 100. ಇದು 100 ಇಂದ ಹೋಯ್ತಾ, ಇದು 100 ಇಂದ ಹೋಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ B1, it is B2, and it is stronger. Okay, aವಾಗ experimentally it is found that the charge in the stronger magnetic field experiences the more force. Okay, so then we got one more conclusion, that is the magnetic force on a charge is directly proportional to the strength of magnetic field. Is directly proportional to the strength of magnetic field. Okay, so these are the two important results by the experimental observation. I can combine these three. Illu F, I can write the left hand side once as a Fm and a proportionality sign, then Q V B sin theta. Okay, Q into V sin theta into magnetic field. Is it right? Now I want to remove the proportionality sign. I'll write an equal sign. Okay, so then Q, I'll write V B, and I'll write the sin theta later. Nothing wrong. So this becomes the expression for the magnitude of, see the word, expression for magnitude of magnetic force. This becomes the expression for magnitude of magnetic force. Okay, if I want to write the same thing in terms of vector quantity, how can I write? See, so vector quantity ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ theta term ಬಂದದ, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್, sin. So it means, and see all these three things are in product and it is sine function. So we must assume, or we must know, so there is a cross product. But ಯಾವುದ್ರ ನಡು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Q and V? Q ಮತ್ತು V ನಡು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ? ನೋ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ Q is a scalar quantity. Q is a scalar quantity. You can't write it like a Q cross V. ಹಂಗಾರೆ Q cross B ಆಗ್ತದೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಜೋಡಿ ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ V is a vector, B is a vector. So the cross product of these two, if I write V cross B, that is VB sin theta. Is it? So the vector notation, so in the vector form, Fm, vector magnetic force, is equal to Q, which is a scalar quantity, into V cross B. See there? So V cross B is VB sin theta. So this is the expression for magnetic force. Okay. Okay, one thing I forgot to explain. Here it is proportionality sign, and directly I write a equal sign. Is it correct? So proportionality sign na compensate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ I should write a constant here.
So what is the k? K is a proportionally constant, and in SI system, k is equal to 1. In SI system k equal to 1, and finally this is Fm is equal to QVB sin theta. QVB sin theta. ಸೊ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಸೈನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗ್ತದೆ. Fm equal QB sin theta. ಓಕೆ, so Fm equal QB sin theta, magnitude in vector form. So we'll discuss the special cases in this force. If theta is equal to 90 degree, then what about the Fm? QVB. Sin of 90 is 1. So line baro jaratilla, and this become Fm equal to QVB, and this is maximum. This is the maximum magnetic force can be experienced by that charge in that field in that velocity. Is it? ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ QVB ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ QVB ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ಇಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಓಕೆ, ನಾವು ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ 0 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸಲ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸಲ 30 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸಲ 180 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು, ಓಕೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೇನ, ಆಟ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್. So at what angle it can get the maximum force? At 90 degree it can get the maximum force. Okay, next we'll see one more thing. If theta equal to 0 degree or theta is equal to 180 degree, then what's the force? What's the magnetic force? Theta equal to 0, sin of 0 is 0, so Fm equal to 0. Or theta equal to 180, sin of 180 is 0, the entire force is 0. Okay, next if right, next one, if the charge is in the magnetic field and it is in rest, not at all it is moving. Charge ಅದ ರೀ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಅದ, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಆಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು? if v equal to 0, the entire term is 0, the Fm is 0. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಯ್ತಾ, ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if I allow a neutron particle, if I allow a neutron to move in a strong magnetic field at 90 degree, how much force can it experience? How much force it can experience? It experiences 0 force. Why 0 force? Because for the neutron the charge is 0, no charge is on the neutron, so neutral particles cannot experience the magnetic force. Okay, next, if this is the case, what it means? If the field is 0, means no magnetic field, and if I allow the charge to move in the region where there is no magnetic field, can it experience a magnetic force? No. Is it? Okay, so magnetic force 0. So in the following case, in the following cases, Fm is equal to 0. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾ Fm ತೋರಿಸೇನೆ ಅಂದರೆ, Fm ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ the work done, so which you studied in a previous topic, I'll ask a simple question. So what may be the work done by magnetic force on a moving charge? What may be the work done on moving charge by the magnetic force? So ಇದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದ. ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ,
work done by the magnetic force is always 0. ಯಾಕೆ 0 ಆಗ್ತದ? ಯಾಕೆ 0 ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? I'll explain. See, ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್? ವಾಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್? ಯು ನೋ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದ plane containing, so the resultant or Fm is perpendicular to a plane containing velocity and magnetic field. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಿರ್ತದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್. ವೇರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ XY plane. Velocity is in XY plane. I mean the moving particle is in XY plane. Magnetic field along Y. So the magnetic force is along Z axis. So where the Z axis is perpendicular to the plane containing the charged particle and magnetic field. Is it clear? One tala itkonಡ್ಬಿಡ್ರಿ, magnetic force ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅದ ಅಂತಂದರೆ ವಾಸ್ ಅ ವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಇಂಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯೂ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ವಾಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಓನ್ಲಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಫೋರ್ಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದಾವ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ನಡುವೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಅವರ್ ದ ಕಾಸ್ 90? ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ 0. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಏನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದಲ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಾಗ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? 100 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡೇ ಇರ್ತದೆ. ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ V1 ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ V2. ನಾ ಆನ್ಸರ್ ಮೀ V1 ಆ್ಯಂಡ್ V2 ಆರ್ ದೇ ಈಕ್ವಲ್? Observe carefully and answer me. So V1 and V2 are they equal? No. Even though it is having 100 and 100, but it is moving in this direction, but this velocity is in this direction. Velocity is vector quantities here. I have written the arrow mark. ಹಂಗಾದರೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಬೇರೆ, ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಬೇರೆ, ಇವನ್ ದೋ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಾಗ್ತದ? ಓಕೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ದ ವೆಲಾಸಿಟಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ದಾಗ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಉಳ್ಕೊತದ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದ? ಬದಲಾಗ್ತಿರ್ತದ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ affects the direction of the moving charge, but it will not affect its magnitude. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತದ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡು ಯು ನೋ ದ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್? ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. 1/2 m ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮದು? V2². ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ VF ಫೈನಲ್ 1/2 m V1² ಆರ್ VI². ಸೊ 1/2 V ಕಾಮನ್ ಅದ ರೀ. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? VF² ಮೈನಸ್ VI². ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಕೆಲಾರು ವೆಕ್ಟಾರು. ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೇವೋ? ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ. 1/2 VF² VF ಎಷ್ಟದ ರೀ? 100 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. VI ಇದು ಎಷ್ಟದ? 100 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. 100 ಮೈನಸ್ 100 0. 0 ಇಂಟು ಮಾಸ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ
ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಾ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಝೀರೋ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಝೀರೋನೇ ಇರ್ತದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಕು. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಾತಿಂದ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.